So what did we learn in our previous session? Your voice completely broke. I didn't hear you. What did you learn in our previous session? Hello? Can Classes, objects. Okay, so we understood what string we learned string reversal, and then we learned the theoretical part of what is class, what is object, why do we need class, right? Those things we have Yes. learned, and what are the different 5 different ways of creating an object for a class. Didn't we learn that? Yes. Yes. Okay, so నేను పంపించిన URL చెక్ చేస్తారా? Yes, bro. గుడ్. సో అందులో శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి, మీరు కావాలి అంటే ట్రై చేసి చూడొచ్చు. 5 different వేస్కి 5 different ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒకటో రెండో ఆల్రెడీ డిప్రికేట్ అయిపోయినాయి. దట్ మీన్స్ యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ దాట్ వే. ఓకే, మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి జస్ట్ ట్రై రైటింగ్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్. Okay, all right. So today we'll see areas. So we know that there are 5 different ways of creating object, but when do we create object? And అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు అవసరం లేదు. ఓకే, సి కలెక్టర్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళడానికి కలెక్టర్కి పర్మిషన్ కావాలా? No. మనం వెళ్తే We need permission. పర్మిషన్ కావాలి. అదే ఇంకో కలెక్టర్ వెళ్తే No need. no need. So there are some for example, so with that కొన్ని ఏమంటారు ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి కొన్నిటికి, రైట్? సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే మనం ఈ క్లాసెస్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం? రీయూజబిలిటీ కోసం, రైట్? రీయూజబిలిటీ అంటే మనం దాన్ని క్లాస్ని ఇంకో క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని వాడుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పాను నేను నిన్న, రైట్? Yes. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ అని అనుకున్నాం. అయితే అందులో కొన్నిటికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము, కొన్నిటికి క్లాస్ నేమ్తో వాడుకుంటాము, జస్ట్ రిఫరెన్స్ వాడేసి. ఐడి ప్రూఫ్ ఎట్లా అంటే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ సమ్ ఆఫ్ ది మూవీస్, మీరు ఏదైనా చేసినప్పుడు దే విల్ ఆస్క్ సమ్ ఐడి ప్రూఫ్, లైక్ షో యువర్ ఐడి ప్రూఫ్ అంటారు, వీళ్ళు ఏదో ఫేక్ ఐడి ప్రూఫ్ చూపిస్తారు. కొన్ని సినిమాల్లో ఏంటంటే ఈయన మా బావ లేకపోతే ఈయన మా అన్నయ్య అని చెప్పి జస్ట్ రిఫరెన్స్ వాడుకొని వెళ్ళిపోతారు వితౌట్ ఎనీ ప్రూఫ్, రైట్? సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే మనం ఒక వేరే క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని ఈ క్లాస్లోకి తీసుకురావాలి అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే క్లాస్ నేమ్ రిఫరెన్స్గా వాడుకొని డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్ వాడుకొని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు మనం క్లాస్ నేమ్ వాడుకోవచ్చు, ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మ్యాండేటరీగా క్రియేట్ చేయాలి, ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి, సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ that. So that is for that reason we have this. So normally, did anybody drop off? Okay, I think it's this. You'll join again. So before going to learn the usage of methods and classes, how do we use classes? మనకి ఇప్పుడు రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది తెలియాలి కదా, రైట్? ఇప్పుడు మన ప్రీవియస్ క్లాసులు చూసారనుకోండి, మనం స్ట్రింగ్ రివర్స్ యా, ఇఫ్ యూ గో టు ది స్ట్రింగ్ రివర్స్ అండ్ సి, స్ట్రింగ్ బఫర్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, రైట్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ వీ కాల్డ్ ది రివర్స్ మెథడ్, రైట్? అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో క్రియేట్ చేసుకుంటాము, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండానే వాడుకోవచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, రైట్? నౌ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వీ నీడ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ దీస్ ఏరియాస్. ఏంటా ఏరియాస్? లోకల్ ఏరియా, ఇన్స్టెన్స్ ఏరియా, అండ్ దెన్ స్టాటిక్ ఏరియా. Instance area is also called as, or instance member. Okay, instance area is also called as non-static area. Okay, so if you see here,
మనం పబ్లిక్ గురించి ఇంకా మాట్లాడలేదు, బట్ we understood what is a class yesterday. It's a blueprint where you write your code and try to reuse it with the help of objects. Okay, this is our class name, right? This is the class syntax. But if you see the main method syntax, there is a static keyword, public static void main. This static is there, right? Yes, bro. Right. So whatever is inside this static method, that means inside these flower braces, this is a static area. Understood? Okay. And whatever is inside the class, is the class mentioned as static? No, right? So this class is a instance class. So whatever is mentioned inside No. the class, yeah. చెప్పండి. Is there some question? Sir, if you are speaking, I am unable to hear anything. Do you have some question? No, bro. Please carry on. All right. So this, if some method is mentioned as static, and whatever you write inside that method will become static area. This is static area, right? ఈ బ్లాక్ అంతా ఒకటే కదా, బిట్వీన్ ది ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ ది క్లోజ్ బ్రేస్. ఫర్ లూప్ కి ఇదంతా ఫర్ బ్లాక్ అయింది, ఇప్పుడు ఓపెన్ బ్రేస్ కి క్లోజ్ బ్రేస్ కి మధ్యలో ఉన్నది. సిమిలర్ వే ఈ మెయిన్ మెథడ్ కి ఈ బ్రేస్ కి మధ్యలో ఉన్నదంతా మెయిన్ మెథడే. సో సిన్స్ యూ మెన్షన్ యువర్ మెయిన్ మెథడ్ యాజ్ స్టాటిక్, this becomes static area. Okay, and this class is not mentioned as anything, so that means this is instance. If you don't mention static, it is non-static. If you mention static, it is static. Understood? What is the difference between non-static and static? Basically, మనం ఎందుకు స్టాటిక్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం, నాన్ స్టాటిక్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం అనేది, వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ డు వి క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, I'll explain you what is the difference between static area and instance area. When do we use static? When should we use static? When should we use instance? అనేది చెప్తాను నేను. But you understood static, what is the difference between static and non-static? Yes, bro. Okay. And మనం ముందు క్లాసులో ఆల్రెడీ చూసాము, రైట్? The same variable was used for loops. మనం for loops లో సేమ్ వేరియబుల్ వాడుకున్నాం because this variable is local to this for loop. ఈ ఫర్ లూప్ బయట దీనికి వాల్యూ లేదు. నోబడి అండర్స్టాండ్ దట్ pos వేరియబుల్ అవుట్ సైడ్ దిస్ ఫర్ లూప్. డూ యూ రిమెంబర్ దట్? నార్మల్ గా వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాము, ఇట్ వాస్ నాట్ అలౌయింగ్ us టు క్రియేట్ డూప్లికేట్ వేరియబుల్స్. బట్ ఫర్ లూప్ లో ఇప్పుడు ఈ 2 ఫర్ లూప్స్ ఉంటాయి, ఫర్ లూప్ లో ఇది ఉంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ లో కూడా అదే వేరియబుల్ వాడాము. వాస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? వాస్ దేర్ ఎనీ ఇష్యూ? No. No, because this declaration and this usage of pos variable is local to this for loop. Antena? Yes. So these are the different areas: local area, static area, and non-static area. So if you mention something as static and write something inside the block, then that is called as static area. And if you don't mention anything like this, if you don't mention that it as a static, then that is called as instance area. If you don't mention static, then that becomes static. And anything which is written inside the blocks is local to that particular method. ఇదంతా మెయిన్ మెథడ్ కి లోకల్, ఇదంతా ఈ క్లాస్ కి లోకల్, ఇదంతా ఫర్ లూప్ కి లోకల్. అండర్స్టాండ్? ఇఫ్ కండిషన్స్ రాసుకుంటే అదంతా ఇఫ్ కండిషన్ కి లోకల్. Understood? Yes, What we is local, instance, and static? Basic difference between static and instance. Yes, bro. Okay, super. Now let us start. Let me create a new program, new class.
Sita chain underscore. Subjects. Right, this would be enough. Now we have a class. So, oka class lo, I mean, oka.java file lo, can we create multiple classes? We can. So Yes. I'm going to create another class where sample si members. Okay, I created some sample class. Okay, now since main method, the syntax of main method is mana main method syntax area. So if it is not a static method, then you cannot use it as main method. Agree? So this syntax main method రాయాలంటే కంపల్సరీ సింటాక్స్ ఉండాలి. పబ్లిక్, స్టాటిక్, వాయిడ్, మెయిన్ అని ఉండాలి. Otherwise that is not considered as a main method. It will be treated as a normal method. అది methods లోకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం. Okay, so since this is a static, okay, let me create in the same class. సో మనకి స్టాటిక్ నుంచి ఇన్స్టాన్స్ కి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికైనా ఇన్స్టాన్స్ నుంచి స్టాటిక్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికైనా మనకు 4 డిఫరెంట్ రూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, స్టాటిక్ టు స్టాటిక్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, స్టాటిక్ టు ఇన్స్టాన్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇన్స్టాన్స్ లో ఉన్న మెంబర్ ని స్టాటిక్ లో యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఒకవేళ వేరే క్లాస్ లో స్టాటిక్ లో ఉంటే ఈ క్లాస్ లో స్టాటిక్ లో వాడుకోవడానికి ఏం చేయాలి, వేరే క్లాస్ లో ఇన్స్టాన్స్ లో ఉంటే మన క్లాస్ లో స్టాటిక్ లో వాడుకోవడానికి ఏం చేయాలి. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ different ways of different needs of creating object. So what are those different needs of creating object? Let us learn now. So you understood what is local area, what is instance area, and what is static area, right? Now let us see the rules for accessing the methods or variables from these areas. So what are the rules? If you have instance variables or methods and instance area, if you want to access instance variables or methods, that means non-static variables or methods in non-static area, then what should we do? We can use them directly if they are in the same class. If they are in the other class, what do we need to do? We need to create an object. So this is instance to instance. You are trying to access an instance variable or instance method inside an instance area, and this has two different things, within the same class and outside of the class. So now let us see this. So now instance to instance, right? First example is instance to instance. This is not an instance area, this is a static area. So what I'm going to do is I'm going to write a normal method, public void add. So this is a add method. You will understand how, what is this public, what is this void, what do we have to write inside this when we deal with the methods. But you just see this is a non-static area, similar to main method. నేను ఇంకో మెథడ్ రాసుకున్నా, but I did not mention this static over here. That means ఇదేమైతుంది, ఇది instance method. Okay, so this is an instance method. Now let me create some variable over here. Okay, string name is equals to, I'll assign some name, Nikhil Gunda. You see here, when I create a variable here, it is in blue color. If you see that string name2 is equals to something. What is the color difference? You see the color difference between name and name2? So that is how we try to identify
This is how we try to identify the difference between static variable and local variable and instance variable. Whatever you write inside a method, that will be in brown color. But if you create instance variable అంటే ఈ క్లాస్ వేరియబుల్స్, ఈ క్లాస్ మొత్తానికి యాక్సెస్ ఉంటుంది ఇన్స్టాన్స్ అంటే. ఇది ఓన్లీ మెయిన్ మెథడ్ లో మాత్రమే నేమ్ టు అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. నోబడీ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ నేమ్ టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ మెయిన్ మెథడ్. అగ్రీ? అండర్స్టాండ్? ఎందుకంటే దీని స్కోప్ ఎక్కడి వరకు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకే కదా. We have seen that for loop example, right? So దీని స్కోప్ ఈ ఓపెన్ బ్రేస్ నుంచి ఈ క్లోజ్ బ్రేస్ వరకు మాత్రమే. So I cannot access this name to in this method. అదే you see the scope of this name variable from this open brace to this close brace. Inside this open brace and close brace, I have this method and this method. So I can use name inside static area and inside instance area. ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు దీన్ని. So whenever you create an object for this, you will be able to access these kind of variables. These are called as instance members. Instance variable. This is a instance method. This is a instance variable. If you don't mention static here, that becomes instance. Okay. So now let us see instance of same class. ఇదేంటి ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్, ఇదేంటి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. ఎక్కడ ఉన్నాయి? రెండు సేమ్ క్లాస్లోనే ఉన్నాయి కదా, రైట్? Now let us see how do we access this name variable. Sysout of name. But this, if you want to print this method needs to be called, right? See, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ syso statement రాసిన, నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కానీ అది రాదు. ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. లెట్ మీ షో యూ దాట్. See, understood? ఇక్కడ సిసో రాసిన నేను నేమ్ ప్రింట్ చేయమని చెప్పి, బట్ డిడ్ ఇట్ ప్రింట్? హలో, no, because we are not calling this method. ఇంకా ఈ మెథడ్ ని మెయిన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేయలేదు. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్, దట్ ఓన్లీ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఈస్ దిస్ యాడ్ మెథడ్ ఇన్సైడ్ a main method? No, it is outside main method and it is a separate method. So to get these lines executed, we should call this add method inside a main method. Then only you will see these lines that will be printed. Okay, so instance variable inside instance area, we can directly access if it is from same class. Okay, now SI member, I'm going to create another string email is equals to okay, this is my email of this instance area with this, right? Now if I want to access this inside this instance area, inside this class, this is from other class, now I want to use this email in this class, I want to print it. You see, I will not be able to access this email directly, because what is it saying? You see, email cannot be resolved to a variable. There is no email variable to print out. Is it saying that email cannot be resolved to a variable? అంటే నువ్వు ఇచ్చిన ఈమెయిల్ పేరుతో ఎటువంటి వేరియబుల్ లేదు అని అంటుంది. ఎందుకు? Do we have any email variable in this class, in this area? No.
లేదు. So what is the scope of this class? It can understand only what is there in between this open brace and close brace. అంతేనా? Yes, sir. మరి ఇక్కడ నువ్వు మనం డైరెక్ట్ గా ఈమెయిల్ అనే వేరియబుల్ వాడుతున్నాం. So how will it understand that? It will search for this email variable inside this class. Is there any email variable? No. No. So that is why it is saying email cannot be resolved to a variable. మరి ఈమెయిల్ ఎక్కడ ఉంది? శాంపుల్ క్లాస్ లో ఉంది. అదే అది ఏ వేరియబుల్? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. దిస్ ఇస్ నాట్ స్టాటిక్ మీన్స్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే. So to access this instance member inside an instance area, ఈ ఏరియాలో వాడాలంటే from other class. Okay, if you want to access instance from other class to instance other class, we should use this class name. Name. Did I use it as static? Static. If it is not, okay, sorry. First, if it is non-static, instance to instance of other class, then we need to create an object, not with the class name. So to create an object, what is the syntax to create an object? Object type variable sim is equals to new and constructor of it. Empty constructor. నేను ఇక్కడ constructors ఏం రాయలేదు కాబట్టి you just call this empty constructor. I'll let you know what is empty constructor. ఇక్కడ లేకపోయినా ఎట్లా కాల్ చేస్తుంది ఆ మెథడ్ ని అనేది. Okay. Now I have a object. To access this email from this class, I created this object of this class type, and with this variable I access this email now. You see, is it showing as a suggestion email from sample SI members? Right? Now you see, is it throwing me any error? No. No. Okay. So what did we learn now? To access an instance variable in an instance area of same class, we can directly access. ఎందుకంటే దీని స్కోప్, ఈ నేమ్ వేరియబుల్ స్కోప్ ఈ క్లాస్ మొత్తానికి ఉంది. సో ఈ నేమ్ వేరియబుల్ ని నేను మెయిన్ మెథడ్ లో వాడుకోవచ్చు, యాడ్ మెథడ్ లో వాడుకోవచ్చు, ఇంకేమైనా మెథడ్స్ రాస్తే దాంట్లో కూడా వాడుకోవచ్చు. అండర్స్టాండ్? హలో నిఖిల్. yes bro. అదే అందుకే సో డైరెక్ట్ గా నేను వాడేసుకుంటున్నా. Because this can be accessed anywhere inside this class. ఎందుకంటే క్లాస్ లో కదా నేను క్రియేట్ చేసింది. Inside this class anywhere can be used. So I will స్టాటిక్ అయితే మనం ఎక్కడైనా డైరెక్ట్ వాడుకోవచ్చు కదా. no దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. డోంట్ వరీ, I'll go there. But first listen this. Okay. So since this is an instance variable which will be accessible inside this complete area, నువ్వు ఎన్ని మెథడ్స్ రాసుకున్నా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ లో వాడుకోవాలి అంటే you can use it directly. No need of creation of object, no need of mentioning the class name, no need of telling anything. You can directly use the member inside this method. For example, I have another method, public void get phone number. ఇది ఇంకొక మెథడ్ ఉంది, గెట్ ఫోన్ నెంబర్ అని. ఇది కూడా ఇన్స్టాన్స్ మెంబరే. యు సీ దిస్, ఇది కూడా ఇన్స్టాన్స్ మెంబరే, ఇది కూడా ఇన్స్టాన్స్ మెంబరే, ఇది కూడా ఇన్స్టాన్స్ మెంబరే. ఇఫ్ ఐ డోంట్ మెన్షన్ స్టాటిక్ హియర్, దట్ ఈస్ ఇన్స్టాన్స్, రైట్? నౌ హియర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ long phone number is equals to, or let me make it a string only, no issues. String phone number. ఎందుకు స్ట్రింగ్ కి మార్చిన అంటే కొన్ని సార్లు మనకు +91 అని పెడతాం. Plus is not a number, right? That needs to be understandable by Java. So that is why I'll make it as string 9030902866. This is my number. So now I stored this number inside this phone number,
right? I want to something or set phone number. I'll say this as set phone number. Some method is there where I am assigning value to this phone number variable. Now I want to print this phone number variable. Okay, so ఇది జరగాలి అంటే I have to call this. మనం ఏం చూసినాం, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ని ఇన్స్టాన్స్ ఏరియాలో కాల్ చేయడం చూసినాం. ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ని ఇన్స్టాన్స్ ఏరియాలో కాల్ చేయడానికి చూద్దాం. ఆఫ్ ది సేమ్ క్లాస్, ఆఫ్ ది సేమ్ క్లాస్. Now see, instance to instance of same class. You see, I'm able to directly access this set phone number method. You see that? Yes. Yes. All right. Now, if I have this same method set phone number 2 inside this, okay, of other class lo unte I cannot access it directly. Is it showing me set phone number 2? No. Only one method, right? Now, inside this, we already have the sim object. So sim dot, you see, it will show two different things. Where is that? Sim dot. You see, set phone number 2. Is it showing me? Yes. From sample SI members. So if you want to access either a variable or a method from instance to instance of same class, you can use them directly. A method naina a object lekunda direct ga call chesukochu, variable aina direct ga vadukochu, print chesukochu, lekapothe inko value kuda assign chesukochu. It's up to you. If it is instance to instance of same class, you don't have to do anything, just call those variables. ఈ వేరియబుల్స్ ని కాల్ చేసుకోవడం, ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసుకోవడం. ఓకే, వెరాస్ ఇన్స్టాన్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అదర్ క్లాస్ అయితే యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ అ ఆబ్జెక్ట్, బికాస్ ఈ ఈమెయిల్ వేరియబుల్ క్యాన్ బి present in some other classes also. లేదా this email variable, let me do that, then you will understand it easily. I'll say అది ఓన్లీ పబ్లిక్ అయినప్పుడే అట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవస్తుంది బ్రో. ఏది పబ్లిక్ అయినప్పుడు? మెథడ్ కానీ క్లాస్ కానీ. No, only ఇక్కడ ఒకటే పబ్లిక్ క్లాస్ ఉంది, but we do not have this. No, don't get confused with this public keyword. We have another session where we'll understand what is public, private, default. We have some access privileges, so we'll understand those access privileges. For now, ignore that public. See, మనం స్లోగా ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటూ వస్తాం. Earlier we don't know what is a class. Now we know what is class. Earlier we don't know what is a static. Now we are going to know what is static. Later we will also know what is this void and what is this public. Okay, so let's concentrate only what we are doing now. Don't go to this topic because this is another completely different topic. Okay. Okay. You'll have to mix this and see, but for now to understand, please ignore what is this public and can we access only with because it is public. No, there are some rules for this also. So if you understand those rules, then you will know what is this public, private and all those things. Okay, so for now let's keep it aside. Okay. Right, now we have this email here in the same class, and we have an email variable inside in sample SI members class. Now if I want to use this email or if I use an email variable, which one should be taken? దీనిలోంచి తీసుకోవాలా, దీనిలోంచి తీసుకోవాలా? రెండు ఈమెయిల్. You see this email. సో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. Yes. అందుకని ఒకవేళ నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా వాడుకుంటే ఏమైందంటే ఈ ఈమెయిల్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి వాడుకుంటే ఏమైతుందంటే ఈ ఈమెయిల్ వస్తుంది. బికాస్ యు ఆర్ క్లియర్లీ మెన్షనింగ్ దట్ ఐ వాంట్ అన్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఏ ఆబ్జెక్ట్? శాంపుల్ SI మెంబర్స్ ఆబ్జెక్ట్. సో శాంపుల్ SI మెంబర్స్ లోంచి ఈమెయిల్ తీసుకోమని వీఆర్ క్లియర్లీ మెన్షనింగ్ అనమాట. సో టు మేక్ జావా కంపైలర్ అండర్స్టాండ్ దట్ you are referring to an email variable from other class, you need to create object. Understood? Yes. అర్థమైందా?
Okay. అదే సేమ్ క్లాస్ అయితే దీనికి ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ ఈమెయిల్ వేరియబుల్ ఉంది అన్న విషయం మన క్లాస్ కి ఆల్రెడీ అర్థమవుతుంది, రైట్? బికాస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ ఈమెయిల్ వేరియబుల్ ఇస్ ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ బ్లాక్. So that is why you will be able to access this name and email directly, whereas you don't know from which class you want to take this email. So inside this class there is an email variable, please get it. See now chudam sim dot name. Is it allowing me to access? What is it saying? You see, No. name cannot be resolved to a resolved or is not a field. Is అసలు not ఇది a లేనే లేదు. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ నేమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ దిస్ మెంబర్స్ అని. అది ఈమెయిల్ వాడాము, ఈమెయిల్కి వచ్చింది కదా, మరి ఈమెయిల్కి ఏం ఎర్రర్ త్రో చేయలేదు. బట్ ఫర్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ బికాస్ ఇన్సైడ్ దిస్ క్లాస్ దేర్ ఇస్ నో నేమ్ వేరియబుల్. నౌ ఇఫ్ ఐ రైట్ string Name equals to is equals to something, instance to instance from other class. What's happening? You see, name వచ్చిందా ఇప్పుడు? అదేంటి రావట్లేదు. అచ్చా, ఓకే. I know. I have to assign it to something or I have to print it. అది సింటాక్స్ ఎర్రర్ అన్నమాట. If I am trying to access a variable, either I have to store or I have to print, right? అందుకని మనకు అక్కడ ఎర్రర్ చూపించింది. You see this? ఇప్పుడు వచ్చింది మరి. Though we have name here in the other class also, we are able to see it. ఇందాక without using this object it said there is no name cannot be resolved because ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో అంటే ఈ క్లాస్ లో నేమ్ అనే వేరియబుల్ లేదు అని చెప్పింది. నేను ఎప్పుడైతే వేరియబుల్ యాడ్ చేసినో అప్పుడు అది వచ్చింది. Now you see again it will throw the same error. You see, right? This object is to identify which members you want to use. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? This email is of type sample SI members. This name is of type sample SI members. Understood? So you understood how to access instance variables or instance members of same class and other class? Yes, bro. Okay. Now let us move to the next one. To access instance to instance of same class, no need to do anything. You can directly access them. But if you want to access members from other class, you need to have object. Okay. ఇప్పుడు ఇదే క్లాస్ లో ఉన్నా పర్లేదు, మీకు ఇంకా వేరే ఎక్కడైనా వేరే పేజ్ అంటే వేరే .java ఫైల్లో ఉన్నా కానీ సేమ్ ప్రాసెస్. అది వేరే క్లాస్ అయితే చాలు, యూ హావ్ టు క్రియేట్ an object. Understood? Yes, bro. Okay. All right. Now let us go to the next one. We have seen instance to ఇన్స్టాన్స్. ఇవి ప్రింట్ అవ్వవు, ఇప్పుడు రన్ అవ్వవు. మీకు SIM ఈమెయిల్ కానీ ఈ నేమ్ కానీ ప్రింట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఐ డిడ్ నాట్ కాల్ దిస్ యాడ్ మెథడ్, రైట్? మెయిన్ మెథడ్ లో ఐ డిడ్ నాట్ కాల్ ఇట్, సో యూ వోంట్ సీ ఇట్. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ వెన్ వీ గో టు ద టాపిక్ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ స్టాటిక్ ఏరియా. ఇన్స్టాన్స్ టు స్టాటిక్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ విల్ కాల్ దిస్. ఓకే, Okay, bro. right. Now instance variables are methods, calling them in static area. Same. Now we are going to discuss this. So this is what? Instance member. This is also an instance member. These are also instance members. Set phone number to and email is as a instance members from other class. Now what is main method? It is a static method. Yes. Right? So how do we access those inside a static area? Even if it is same class or other class, we have same rule, that is we have You to need to create create object and use it. If you want to access anything which is instance and you want to access it in static, అంటే క్రాస్ అవుతుంది. ఇన్స్టెన్స్ టు ఇన్స్టెన్స్ అయితే సేమ్ క్లాస్ లో ఏం చేయాల్సిన పని లేదు, వేరే క్లాస్ నుంచి అయితే దానికి తెలియాలి కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఏ క్లాస్ నుంచి కాల్ చేసుకుంటున్నావు, ఎక్కడ నుంచి ఈమెయిల్ తెచ్చుకోవాలి అని తెలవాలి కాబట్టి
you created an object, right? yes bro. ఇన్స్టాన్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ అయితే, అదే ఇన్స్టాన్స్ టు స్టాటిక్ అయితే ఇవన్నీ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్, ఇది స్టాటిక్ ఏరియా, రైట్? ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్, ఇవి మెంబర్స్, ఇది మెథడ్స్. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ methods. To access them inside a static area, you cannot access them directly. Let me show you that. See, so of name, you see it is throwing an error over here. What is it saying? Change name to static. No, cannot make a static reference to the non-static Non-static field field. name. Static field. సో ఇది స్టాటిక్ ఏరియాలో స్టాటిక్ మెంబర్ ని స్టాటిక్ లాగా వాడుకుంటే ఇట్లా డైరెక్ట్ గా వాడుకోవచ్చు, కానీ ఇది నాన్ స్టాటిక్ కదా, yes bro. ఇన్స్టాన్స్ కదా. సో ఇన్స్టాన్స్ ని స్టాటిక్ లో ఇట్లా డైరెక్ట్ గా వాడుకోలేవు అని ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ రన్, ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్, ఇట్ విల్ త్రో మీ అన్ ఎర్రర్. I know I'm proceeding with the exception. You see this unresolved compilation problem. What is that compilation problem? Cannot make a static reference to the non-static field name. ఇది నాన్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్, నువ్వు స్టాటిక్ ఏరియాలో స్టాటిక్ మెంబర్ ని వాడుకున్నట్టు వాడుకుంటున్నావు, ప్లీజ్ డూ నాట్ యూజ్ ఇట్ లైక్ దట్ అని చెప్పి తిడుతుంది. అది ఎర్రగా ఉంది చూడండి, కోపంగా, రైట్? సో ఇట్ ఈస్, ఇది మనల్ని తిడుతుంది అనమాట. నువ్వు అట్లెట్లా వాడుకుంటావురా, అది స్టాటిక్ మెంబర్ కాదు, నువ్వు నా దగ్గరికి ఇట్లా తీసుకొచ్చినావు దాన్ని, సింపుల్ గా. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ మైట్ బి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ non-static member inside a static area, non-static member inside a static area, right? Main method is a static area, this is a non-static member. If you want to access this non-static member inside a static area of same class, then also you need to create an object. Without the object, either it might be from other class or from the same class, without the creation of object you will not be able to access instance members inside static area. Understood? Instance Class to static, instance to static, same or other, same class or other class. To access bro it, is for the yeah, good. అది నేమ్ స్టాటిక్ అయినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా వాడుకోవచ్చు కదా bro. ఇదా అదే బ్రో. see, you will be able to cannot name, yes there is a name, sorry static cut, yeah, you see this, you are able to access now. Is it throwing any error? So the static Yes, to bro. static lo discuss chestam kada bro, we have other two, right? Static to static and static to instance. There you will understand, so don't jump, just follow me what I'm Okay. saying. Okay, so when you have this instance member, you are trying to access inside a static area. This is what we are going to learn now, instance inside a static area. So we have only one way, that is create object and use, either it might be a member from the same class or it might be a member from the other class. Okay, so to create an object, class name, some variable, local class is equals to new construct. Now local class dot name. Now is it throwing any error? No. No, bro. So if you want to access instance members inside a static area of same class or other class, you have to create Object. object. For example, this email is from other class, instance member, right? ఎనీవే అసలు ఇది వేరే క్లాస్ లో ఉన్న మెంబర్ ని దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాన్స్ అయినా స్టాటిక్ అయినా, దెన్ టు ఇట్ షుడ్ నో దట్ ఫ్రమ్ విచ్ క్లాస్ యూ వాంట్ దిస్ ఈమెయిల్ వాల్యూ, రైట్? ఎందుకంటే ఈమెయిల్ ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ ఉంది. సో నీకు ఏ క్లాస్ లో ఈమెయిల్ కావాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ చెప్పాలి కదా, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ అని.
We created it, right? So if it is either same class or other class, we have to create an object and then access via that object. Understood? Yes, bro. Okay. సో అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ అయినా లేకపోతే ఇన్స్టాన్స్ టు స్టాటిక్ అయినా వేరే క్లాస్ నుంచి పిలుచుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందే. Obviously. Instance to instance of other class. What did we do? We created an object. Instance to static of other class. Obviously, instance to static అంటేనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం. అది సేమ్ క్లాస్ అయినా అదర్ క్లాస్ అయినా సేమ్ మీనింగ్. ఓకే ఓకే. సో ఇన్స్టాన్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ సేమ్ క్లాస్ అయితేనే మనం డైరెక్ట్ పిలుచుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ పిలుచుకోవచ్చు, అంతే అంతే. అదొకటే డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. ఈ రెండిట్లో అదొకటే డిఫరెన్స్. ఇన్స్టాన్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ సేమ్ క్లాస్ అయితే డైరెక్ట్ వాడుకోవచ్చు. ఇన్స్టాన్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అదర్ క్లాస్ అయినా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇన్స్టాన్స్ టు స్టాటిక్ ఆఫ్ సేమ్ క్లాస్ అయినా ఆబ్జెక్టే. ఇన్స్టాన్స్ టు సేమ్ క్లాస్ ఇన్స్టాన్స్ టు స్టాటిక్ ఆఫ్ అదర్ క్లాస్ అయినా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే. సో ఇన్స్టాన్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్ టు స్టాటిక్ నార్మల్ గా మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓన్లీ అది సేమ్ క్లాస్ లో ఇన్స్టాన్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ అయితే తప్ప మనం ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందే. ఓకే బ్రో. ఓకే. ఇస్ దట్ క్లియర్? క్లియర్ బ్రో. ఎవ్రీబడి? Yes, bro. Yes. Cool. Now let us call these methods. Add method, right? Add method would instance member, and this is a static area. To call it, what we should do? E class hai kada adi. Local class dot add. That's it. You see it? I'm able to call it. Now if I run this, you will see the add also. You see? Is it printing everything? First local class name variable print aitadi ikkada. Avuna? Okay, I'll say local class instance to static name. Okay, and this is also instance to instance variable instance area. Okay, and then okay, set phone number అనేది ఇక్కడ నేను ఏం చేయలేను ఇప్పుడు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది ప్రింట్ అవుట్ రాయడానికి లేదు. set phone number, this is this method, this is written instance method in ఏరియా. ఓకే, జస్ట్ మనకు అర్థం కావడానికి నేను ఇది రాస్తున్నాను, ఎందుకంటే నేమ్ అని 2 సార్లు వచ్చింది కదా. సో యూ మైట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వై దిస్ నిఖిల్ గుండా is printed 2 times because the execution flow is like that. Now you will see. You see, local class instance to static లో నేమ్ వచ్చింది ఒకసారి నిఖిల్ గుండా, right? That is this one. I am calling this name variable here, right? Static area lo. And then again add method undi. I am calling this add method. Once it goes to add method, what I am doing? I am printing the name instance variable instance area ani print అవుతుంది, రైట్? ఈ మెంబర్ ఈ వేరియబుల్ ని ఇక్కడ వాడుకున్నా కదా డైరెక్ట్ గా, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నా కదా. సో దట్ ఈస్ వై యూ సీ దిస్ నేమ్ ప్రింటెడ్ 2 times. అండ్ దెన్ దీని తర్వాత ఏం చేస్తున్నా, నేను ఫోన్ నెంబర్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నా. దిస్ ఫోన్ నెంబర్, వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్? You see, instance method in instance area, and it is printing the phone number. That is what it did, right? Understood? Set phone number. Yes. Then next, ఈ add method లోనే set phone number అయిపోయింది, ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసుకుంది, ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. తర్వాత ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ. సో ఈ లైన్స్ కి వచ్చినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంది, ఈమెయిల్ ని ప్రింట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఈమెయిల్ ఆఫ్ SIM? gundanikhil.tutor@gmail.com. It printed this, right? And then phone number 2, it printed this. Understood? So that is why you see this now. Okay, so this is how you call instance to instance and instance to static. Instance to instance of same class you can use directly. Instance to instance of other class, then you have to create
object. Instance to static of same class or other class, you have to create an object. Object. Is that clear for instance to instance and instance to static? Okay. Okay. Now let us see Yes, bro. the other two. That is static members ni instance area lo access chesukovalante etla. Okay. Static members. Now ikkada unnayonni manaki instance variables. So let me create ఇది ఎక్కడైనా వాడానా నేను email ఇక్కడ వాడలేదు. Okay, I'll create this integer static int age is equals to 29. Okay, this is a static variable, right? Now this is a static variable and this is an instance area. I'll create another method. Public void get age. అంటే ఈ మెథడ్స్ లో ఆల్రెడీ కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసిన కదా, సో మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సెపరేట్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. గెట్ ఏజ్. నౌ సి దిస్ ఈస్ అ స్టాటిక్ మెంబర్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ ఇన్స్టాంట్ మెథడ్. అంటే ఈ ఏరియా ఏమవుతుంది? ఇన్స్టాన్స్ ఏరియా. సో I want to access this static member inside this instance area. ఇది కొంచెం రివర్స్, అర్థమైందా? ఇప్పటిదాకా ఏం చేసినాం మనం? ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ని స్టాటిక్ ఏరియాలో వాడుకున్నాం, లేదా ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ని ఇన్స్టాన్స్ ఏరియాలో వాడుకున్నాం. బట్ నౌ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ స్టాటిక్ మెంబర్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ ఏరియా. అర్థమైందా? హలో? Yes, bro. Okay. So to access this static member inside this get age, right? So of age. You see, is it allowing me to take? Yes. Okay. Yes. Now I'll create another string from this. If you want to access static member in instance area of the same class, you can directly access it. Okay, let me show you that. Static member, static to instance of same class. Okay, this is an instance area, but this age is a static member. Blue color untene adi instance annattu, right? So already it is clear. So static member inside this instance area, you can use it directly. Ade other class lo undanukondi static, what should I use here? Course string course is equals to Java. Now if I want to access this static member inside this instance area, same class aithe direct ga vadukochu manam, but if I want to access this static member of this class in this instance area, static to instance of other class. If I want to use it here, I cannot use it directly. Okay. ఎందుకంటే ఈ కోర్స్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మనకు అర్థం కావాలి కదా. లెట్ మీ షో యూ దట్. Course. If I write it like this, it will say again course cannot be resolved to a variable. అంటే కోర్స్ అనే వేరియబుల్ నాకు ఇక్కడ లేదు, నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నా. From where do you want me to get this course? Okay, since this is in other class, అంటే ఈ క్లాస్ లో ఉంది, you can use this class name dot. That's it. You see, this is how you access static members inside an instance area. If it is same class, you don't have to mention, ఎందుకంటే దీని స్కోప్ ఈ క్లాస్ మొత్తంలో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వాడుకున్నాం. అది అదర్ క్లాస్ అయితే you have to use the Class name.
క్లాస్ నేమ్. ఎందుకంటే దీనికి అర్థం కావాలి కదా, ఏ క్లాస్ లో ఉంది ఈ కోర్స్ అనే వేరియబుల్, ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలని కోర్స్ అనేది చెప్తున్నాం. దీనికి శాంపుల్ SIM మెంబర్స్ నుంచి కోర్స్ తెచ్చుకో అని చెప్పి మనం చెప్తున్నాం. యు అండర్స్టాండ్? Yes, Nikhil. Yes. So static members inside an instance area of same class, you can use them directly. Static members of other class, if you are trying to access inside an instance area, then you have to use the Class name. class name. ఇక్కడ Understood? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని కూడా వాడుకోవచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ది రైట్ వే టు యాక్సెస్ స్టాటిక్ ఇన్సైడ్ ది ఇన్స్టెన్స్. అది ఎర్రర్ ఏం త్రో చేయదు, అంటే నువ్వు ఇట్లా చేయకూడదు అని చెప్పి ఏమనదు. యూ కెన్ ఆల్సో డూ లైక్ దట్, బట్ ఇట్ జస్ట్ త్రోస్ ఎ వార్నింగ్. లెట్ మీ షో ఇట్ టు యూ. సో ఇదేంటి శాంపుల్ SIM మెంబర్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాం కదా ఇక్కడ. లెట్ మీ కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్, and then instead of this I'll use this object. Is it throwing me any error? No. You can access it like this also, but you have a warning. What is that warning? You see, the static field sample SIM members dot course should be accessed in a static way. నువ్వు నార్మల్ గా ఇన్స్టాన్స్ టు స్టాటిక్ అని కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది కదా మళ్ళీ తర్వాత. అది ఇన్స్టాన్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అదర్ క్లాస్ కి ఎట్లయితే వాడుకున్నావో, స్టాటిక్ టు ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అదర్ క్లాస్ కూడా అట్లే వాడుకుంటున్నావు. సో ఇది కోర్స్ అనేది స్టాటిక్ మెంబరు, నువ్వు ఉన్నది ఇన్స్టాన్స్ ఏరియాలా, సో స్టాటిక్ టు స్టాటిక్ లాగా వాడుకోకు అని అంటుంది. ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెస్డ్ ఇన్ అ స్టాటిక్ వే. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్, ప్లీజ్ యాక్సెస్ హౌ డు యూ యాక్సెస్ ఎ స్టాటిక్ వే అన్నట్టు చెప్తుంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ వార్నింగ్. స్టిల్ యూ కెన్ యాక్సెస్, స్టిల్ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, బట్ యూ విల్ సీ దీస్ వార్నింగ్స్. ఓకే, అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని ఎట్లా అంటే ఇట్లా మీరు చెప్పినట్టు రాసుకోవచ్చా కూడా? ఇట్లా డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు ఇట్లా చేస్తే ఏమైతుందంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వట్లేదు బ్రో ఇక్కడ. ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏమైతుంది, SIM ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. SIM ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందంటే ఏంటి, ఒక మెమరీ అలొకేషన్ అలాట్ అయిపోతుంది శాంపుల్ SIM మెంబర్స్ కి. ఓకే బ్రో. ఓకే, సో ఆ మెమరీ అనేది వేస్ట్ కదా. ఓకే, సో ఇది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, స్టాటిక్ అంటే ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. నేను మీకు ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ టెల్ యూ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్. అప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో ఈ శాంపుల్ SIM మెంబర్స్ మనం వాడితే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే దీనికి ఒక మెమరీ అలాట్ అవుతుంది. మనం వాడేది ఒకే ఒక వేరియబుల్ కోసం, దానికోసం ఆ మెమరీ అలాట్ చేయడం అవసరమా? నాట్ నీడెడ్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ డైరెక్ట్లీ స్టాటిక్ టు ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అదర్ క్లాస్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ఇట్ with the class name. Other static to instance of same class అయితే you can directly access the variable. Okay. Understood? Okay bro. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాన్స్ టు వేరే క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం బ్రో, అంటే దాంట్లో ఇట్లా చేయలేమా? ఇన్స్టాన్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అదర్ క్లాస్ కదా ఇది అంటున్నావు కదా. No, we cannot do that. ఓన్లీ స్టాటిక్ అయితేనే క్లాస్ నేమ్ తోటి వాడుకోవచ్చు మనం. అంటే ఓన్లీ వేరియబుల్ స్టాటిక్ అవుతేనే మనం ఇట్లా చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ, వేరియబుల్ గానీ మెథడ్ గానీ. మెథడ్ కూడా స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ ఇస్ స్టాటిక్ మెథడ్, రైట్? ఇట్లా మనకి ఏదైనా మెథడ్ స్టాటిక్ ఉంటే దాన్ని పిలవాలనుకున్నా గానీ క్లాస్ నేమ్ తో పిలిచేయచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఒకవేళ అది ఇన్స్టాన్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ రావాలి. ఓకే అర్థం. ఓకే, రైట్. Everybody, do you have any questions or is it clear? Okay, fine. So we have seen static to instance of same class and static to instance of other class. వేరే క్లాస్ లో ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ వేరే క్లాస్ లో ఉన్న స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని మన ఇన్స్టాన్స్ లో వాడుకున్నాం మనం. స్టాటిక్ టు ఇన్స్టాన్స్, అదర్ క్లాస్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా I'll do one thing. Static of same class to instance, static of other class to instance. ఓకే, ఇది కూడా అట్లే చేస్తాం. ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అదర్ క్లాస్ టు ఇన్స్టాన్స్. సో డౌట్ ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. Now what else? Okay, last one we are left with static variables in instance area. చూసాం మనం ఇప్పుడు. Static variables are methods in static area. So we have
different ways. We can use by class name, or we can use we can create a reference object, or we can directly call if it is in the same class. So static to static of same class. Excuse me. You see, main method is a static method, age is a static variable. Now I can use it directly. So of age, is it throwing me an error? No. Static of same class to static. If you have static member of same class and you are accessing it inside a static class, you don't have to worry about it. You can directly use it. Okay. All right. So static to static of same class, you can directly use it. Now static of other class to static area. Other class lo static member undi kada manaki idi course. Now I want to access this variable. To access these variables, you have two ways. Enter one, create an object, two, use the class name. So I can access this. See, so using class name. Okay. Sample sim members dot course. You see, course నేను access చేసుకోగలిగినా కదా direct గా. You can use it like this, or you can also create an object. Already create చేసినా లేదు, create object create చేయలేదు కాబట్టి sample sim members sim2 is equals to new sample sim members object create చేసిన, and then sim2 dot course. You see this? I can use it like this. అది ఎర్ర రంగు చూపిస్తుందంటే సిసో రాయాలి కదా. Using plus object. That's it. So if you want to access, ఇట్లా చేసుకున్నా తప్పు లేదు, ఇట్లా చేసుకున్నా తప్పు లేదు. Okay, what is it saying? The static field sample sim members dot course should be accessed in a static way. అదే క్లాస్ నేమ్ తో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వార్నింగ్ వస్తుంది, బట్ జనరల్ గా స్టాటిక్ టు స్టాటిక్ ఆఫ్ అదర్ క్లాస్ అయితే క్లాస్ నేమ్ తో సరిపోతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్, you can also access it like this. Understood? Yes. This is not an error, this is a warning. You see, right? Indaka kuda vere daniki chupichanu nenu. You can also use it, but this is just, it will give us some warnings. Ante. Is that clear? Yes. So you understood these four things: how to access instance variables or methods inside instance area, instance variables or methods inside static area, static variables or methods inside instance area, static variables or methods inside static area. Ivi 4 rules. You should follow this definitely. ఇది మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, ఈ రూల్స్ మనం గుర్తుంచుకుంటే. మనం కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు, రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యాక్సెసింగ్ ఇట్ ది రైట్ వే, ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ త్రో అన్ ఎర్రర్ హియర్. అవునా? ఇందాక చూసింది కదా మనకి, cannot be resolved to a variable అని, లేకపోతే you should be access this static member in a static way అని, అట్లా ఎర్రర్స్ త్రో చేస్తుంది. బట్ ఒకవేళ మిమ్మల్ని కనుక ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనుకోండి, లేదా మీకు ఒక సిస్టమ్ ఎగ్జామ్, ఫస్ట్ ఈ మధ్యన రిటర్న్ టెస్ట్ పెడుతున్నారు కదా, మీరు లాగిన్ అయ్యే, మీరు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యే ముందు ఒక సిస్టంలో ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది, ఒక ½ అవర్ 1 అవర్, బేస్డ్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఆ క్వశ్చన్స్ లో వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాడు. స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ రాసి కెన్ యూ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ హియర్ అని అడుగుతాడు, ఆర్ వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎర్రర్ వస్తుందా, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, లేకపోతే అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది, అవుట్పుట్ 2 వస్తుంది, సమ్ అవుట్పుట్ ఇస్తాడు. నో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది అప్రోప్రియేట్ అవుట్పుట్, రైట్? అక్కడ ఏమవుతుంది అనేది అప్రోప్రియేట్ గా సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎర్రర్స్ ఏం కనిపించవు, జస్ట్ టైప్ చేసి ఉంటుంది కదా కోడ్. సో హౌ విల్ యూ అండర్స్టాండ్, ఆర్ హౌ విల్ యూ సీ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దట్ కోడ్? You have to check this, whether is he accessing the variables or methods of other class correctly inside that class. అర్థమైందా? Yes, bro. Okay, right. Now let us see some examples of real time scenario. ఇవన్నీ చూసాం మనం, ఇప్పుడు రాసుకొని చూసాం కోడ్. Now you have to understand
when should we use static, when should we use instance అన్నా. ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఏంది, నాన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఏంది, ఏదో ఒకటి వాడుకుంటే అయిపోతుంది కదా. రెండు ఎందుకు ఉన్నాయి నాకు, స్టాటిక్ ఎందుకు, ఇన్స్టాన్స్ ఎందుకు? యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఆల్సో, రైట్? మనం క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవద్దు అన్నది దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది, స్టాటిక్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ మీద. సో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను కాబట్టి వాట్ ఈస్ స్టాటిక్, వాట్ ఈస్ ఇన్స్టాన్స్, ఇది ఎప్పుడు వాడతాం, అది ఎప్పుడు వాడతాం మనం డిస్కస్ చేయలేదు ముందు. బట్ నౌ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్, రైట్? ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ కోసమే స్టాటిక్ ఇన్స్టాన్స్ వాడతామా అని అంటే కాదు. దేర్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఫర్ దిస్ స్టాటిక్ మెంబర్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్. ఏది ఎప్పుడు వాడాలి, స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఎప్పుడు వాడాలి, ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఎప్పుడు వాడాలి, యూ షుడ్ నో దట్, రైట్? Right. So now let me create another class to understand the difference between static and instance members. New class C14 underscore static instance underscore difference. All right. I'll also need another class here. Let me check my previous usage. Just code copy చేసుకుంటా నేను. I'll explain you. Normal CISO statements ఉంటాయి, ఏముండవు. Okay. Now let me comment all these things. Let me remove all these things. Now you see here, I have some instance value and static value, right? Integer, some number and some username and password. All right? Instance, static members. దీని వల్ల వచ్చే మనకు డిఫరెన్స్ ఏంటి? You will understand now. You see this. Let me remove this. Let us go one by one. Now, to access members from other class inside a static area, instance variable of other class inside static area antene object create chesukovali. So we are accessing, okay, let me remove this. Yeah. Now you see, I am trying to access this instance member and static member of other class inside my main method. So I have to create object, right? Yes, bro. So I created an object and then I am accessing this instance value and static value. So ఈ రెండింటిని ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను ఏం అప్డేట్ చేయలేదు, జస్ట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ అసైన్ చేసుకున్నాను నేను కదా. ఆ రెండింటిని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ ఇన్సైడ్ స్టాటిక్ ఏరియా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. Static member inside a static area, you have to use the class name. So I used the class name, right? Idi. Okay. Indagane kada chusindi. Static to static, you can use class name directly. Yes. No need to create an object. So that is what I did. Okay. Now, altering the values, both instance value, static value నేను alter చేయాలి అనుకుంటున్నా. So what I'm going to do is I'm going to assign some value to this. dm1 dot instance value అక్కడ 100 ఉంది కదా. Now I'm going to make it 200. Okay, and then I want to change this static value is equals to 200. Okay, రెండు వాల్యూస్ మార్చినా నేను, ఇన్స్టాన్స్ వాల్యూని స్టాటిక్ వాల్యూని, రైట్? రెండిటికి సేమ్ ఉండే సేమ్ మార్చా మళ్ళీ 200, రైట్? నౌ లెట్ మీ ప్రింట్. ఓకే, సో altering the values నేను అది తర్వాత రాస్తా, ఎందుకు అంటే you have to understand the difference. Now let me print this. After altering the values, I have to, okay, ఇవే కదా సేమ్, అంతే కదా, ఆ రెండిటికి కదా నేను అసైన్ చేసింది వాల్యూస్.
dm1 dot instance value Yes. stat. Yes, bro. So ఆ రెండు ప్రింట్ చేస్తున్నా. Now let us see. You will see that both the values are printed, both the values are updated. Accessing the values without any change. Without any change, we got 100 and 100, right? మనకు కావాల్సింది అదే వచ్చింది. Now we are altering the values. After altering the values, what are the values of both instance and static? 200. Now let me create accessing the same variables by creating another object. Okay, same variables ni access చేసుకుంటాం మనం. Okay, now ఇక్కడ ఏముంది stats institute demo 1 అంటే dm1 అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. Now I am going to create another object dm2. Okay, now let me copy this and paste it here. Accessing the values with new object. Okay, దీన్ని కూడా నేను dm1 తో dm2 తో వాడుకోవచ్చు. dm2 ఇది కూడా dm2. అది వార్నింగ్ ఇస్తుంది కానీ ఎర్రర్ అయితే కాదు. స్టిల్ ఇట్స్ ఓకే. dm2 తోటి వాడుకున్నా క్లాస్ నేమ్ తో వాడుకున్నా దీన్నే రిఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, now you see here what is it going to print. You see ఒరిజినల్ వాల్యూస్ 100 ఉన్నాయి, రెండు మార్చినప్పుడు రెండు మారినాయి. 200 ప్రింట్ అయినాయి కదా ఇన్స్టెన్స్ వాల్యూ స్టాటిక్ వాల్యూ. మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇన్స్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 100. స్టాటిక్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 200. అదేంటి మరి ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు 100 అయింది? ఇది 200 లో ఎందుకు ఉండిపోయింది? అంటే క్లాస్ నేమ్ సేమ్ కదా బ్రో. నేను అదే చెప్పింది ఇందాక. dm2 పెడతా, ఇక్కడ కూడా dm1 పెడతా. రైట్, నో ఇప్పుడైతే దీని ఆబ్జెక్ట్ వేరు దీని ఆబ్జెక్ట్ వేరు కదా. Yeah. Now let's see it. Yeah. Still so here comes, this is why there is a difference of instance and static. If you observe, I'm keeping you on mute, Pratyusha. Or background voice వచ్చింది కాబట్టి I just muted Pratyusha. Please don't. Okay. Right. If you have something to ask, please unmute. Otherwise, please be on mute. Right. Now, if you observe here, dm1 is nothing but instance of this class. Ante oka dummy object, oka Xerox copy. Right. And dm2 is another object of static instance demo. Ante ee class ki inkoka another object. That means this is another duplicate copy, another Xerox copy. Oka nodes ni iddaru Xerox teesukochu kada. You understood? Yes. So iddar Xerox తీసుకున్నారు. So what did I do? I changed the value in my copy. dm1 copy లో value change చేశా. You see this? ఇది అర్థమైందా? In my copy, in my Xerox copy, I changed the value. But now if I take a Xerox of this original class again, ఈ change నాకు ఉంటుందా? No bro. Instance అంటే ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్, ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ వన్ యాక్సెసింగ్ ది ఇన్స్టాన్స్ వాల్యూ. ఇన్స్టాన్స్ వాల్యూ అంటే నువ్వు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటావో ఆబ్జెక్ట్ వరకే దీని వాల్యూ ఉంటది. సో వెన్ యూ ఆర్ యాక్సెసింగ్ దిస్ ఇన్స్టాన్స్ వాల్యూ బై క్రియేటింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, ద ఇన్స్టాన్స్ వాల్యూ, దట్ ఆపరేషన్స్ విల్ బి అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ dm1. That is why this is called as instance value. ఈ ఇన్స్టాన్స్ వరకు మాత్రమే దీని మీద చేసిన ఆపరేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి. వేరే ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? దేనికి ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళా? స్టాటిక్ ఇన్స్టాన్స్ డెమోకి. సో దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు టీచర్ నోట్స్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, టీచర్ నోట్స్ నేను శ్రీలక్ష్మి ఇద్దరం జిరాక్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, నేను జిరాక్స్ తీసుకున్న దానిపైన నేను వేరే ఏవో చేంజెస్ చేసుకున్నాను. నాకు నోట్స్ ఏదో అర్థమైంది, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ శ్రీలక్ష్మి వెళ్ళి టీచర్ నోట్ జిరాక్స్ తీసుకుంది. సో నేను చేసిన స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కరెక్షన్స్ అవన్నీ శ్రీలక్ష్మి జిరాక్స్ లో ఉంటాయా? ఉండవు. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. సో dm1 is a Xerox copy, one copy.
DM2 is 100 another is another Xerox Xerox copy. copy. నేనేం చేసా DM1 లో 100 ని 200 చేసా. Okay. ఓకే, నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒరిజినల్ క్లాస్ కి జిరాక్స్ తీసుకుంటున్నా DM2 లోకి ఇంకో కాపీ, రైట్? ఇంకో కాపీ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ వాల్యూ వస్తుందా, ఈ వాల్యూ వస్తుందా? 100 వస్తుంది. 100 వస్తుంది. ఒరిజినల్ క్లాస్ వాల్యూ. యా, ఒరిజినల్ క్లాస్ Original వాల్యూ value. వచ్చింది. ఒరిజినల్ వాల్యూ వచ్చింది. yes bro. ఓకే, ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చేయాలి అంటే I'll write this instance value, then I'll make this as stats value. Stats and static value. Okay, so I'll add this everywhere. Okay, and then here also, but I have to change from DM1 to DM2. Okay, now see this. What is changing? This instance value. In instance value was 100. Yes. Now this instance value is changed to 200. 200. Okay, now accessing values with a new object. And a kotta copy create చేసుకున్నా. What is my instance value? 100. ఎందుకంటే ఈ కాపీలో నేను చేసిన చేంజెస్, ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఏంటి, పర్టికులర్ టు దిస్ ఇన్స్టాన్స్ అన్నమాట, పర్టికులర్ టు దిస్ కాపీ. ఓకే, సో పర్టికులర్ టు దిస్ కాపీ నేను ఇక్కడ చేంజెస్ చేశా. నేను ఇంకొక కాపీ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఈ చేంజెస్ నీ జిరాక్స్ లోకి రావు, శ్రీలక్ష్మి జిరాక్స్ లోకి రావు, నిఖిల్ చేసుకున్న జిరాక్స్ లో చేంజెస్ ని. ఎందుకంటే when you are creating an object, you did not create an object for నిఖిల్ జిరాక్స్. అంటే నిఖిల్ జిరాక్స్ ని నువ్వు జిరాక్స్ తీసుకోలే, నువ్వు ఒరిజినల్ జిరాక్స్ లో ఒరిజినల్ కాపీ నుంచి జిరాక్స్ తీసుకున్నావు మళ్ళీ, Okay. రైట్? సో వాట్ ఎవర్ యు మేక్ చేంజెస్ టు దిస్ ఇన్స్టాన్స్ వాల్యూ, దోస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ టు దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. ఒకసారి రన్ చేస్తారా బ్రో? ఏది ఇదా? ఓకే, అది లాస్ట్ స్టాట్స్ వాల్యూ అది 100. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వెయిట్ ఫస్ట్ లెట్ us complete this instance, then we'll go to stats. If you understand this instance, what is happening, then we'll go to stats. Instance మారింది, stats ఎందుకు మారింది, that is the difference, right? That is why we are trying to that is what I'm trying to explain here. Why do we use static, why do we use instance? Okay bro. Right, so you understood this instance అంటే ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ వరకే నువ్వు చేసిన ఆల్టరేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఈ క్లాస్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అదే వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వి గాట్ హియర్, రైట్? Yeah. Now even if you change the value to 300 or 400 or 500 here, again if you create a new object, you will get only 100 for instance value. Okay. Right? Kani, if you observe this, now coming to your point, okay? If you observe the static values, what is the original static value? 100. 100. After altering, what is the value? 200. And then if I create a new object and access the static value? 200. So 200. What is mean by static? Static ante enti? Just Google it. What is the word static? Static means Fixed. what does it say? Exactly, lacking in movement, action or change, especially in an undesirable or uninteresting way. ఎట్లయినా సరే స్టాటిక్ అంటే ఏంటి? It is not changing. It won't change at any point of time. ఓకే, అది అటు ఇటు మూవ్ అవ్వదు. ఓకే, ఫిక్స్డ్. స్టాటిక్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్. సో మరి ఫిక్స్డ్ అంటారు అన్నా, నువ్వు ఫిక్స్డ్ అన్నావు. ఫిక్స్డ్ అంటే మరి 100 ఉన్నదాన్ని 200 చేసినావు కదా, ఇది మారింది కదా, ఇప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది 200 కదా, అంటే మారిన వాల్యూ కదా. మరి నువ్వు ఫిక్స్డ్ అంటున్నావు ఏందన్నా అడగొచ్చు కదా. యూ గాట్ మై పాయింట్, రైట్? బ్రో, స్టాటిక్ అంటే ఫిక్స్డ్, మారొద్దు అని చెప్తున్నా. మారొద్దు అని చెప్పినప్పుడు 100 నుంచి 200కి ఎందుకు మారింది? అది కూడా మార్పే కదా. అది కూడా స్టాటిక్. No. Initially we'll have that confusions because ఇక్కడ స్టాటిక్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ఇస్ యూ కెన్ చేంజ్ ద వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అని అంటే మనకి ఏం చేయాలి, కాన్స్టాంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. హౌ డు వి క్రియేట్ కాన్స్టాంట్స్? ఫైనల్ కీవర్డ్. యూజింగ్ ఫైనల్ కీవర్డ్. అంటే ఒక ఫైనల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాల్యూ మారదు. మరి ఇక్కడ కూడా మారొద్దు అని అంటున్నాం కదా. ఏం మారద్దు అంటున్నా అంటే ద మెమరీ అలొకేషన్.
I'll show you. Now this is my memory allocation. Okay, I have C1, I have C2. Class 1 undi, class 2 undi, or I have class 1. Okay, I have a class C1. దీనికి నేను ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. C1 CS1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ C1 ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. సో CS1 ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, class 1 is an object, right? So this will occupy some memory. Okay, now if I create another one, C2, sorry C1, same class ki inko object create chestunna, that is nothing but CS2 is equals to new C1. Same class unnadi okate class నాకు ఇక్కడ, ఈ class ki ఇక్కడ multiple objects create chestunna, 1 and 2. For each object there will be a memory allocation. Anna? Yes. This will be my CS1 object memory, and this will be my CS2 object memory. So whatever is present inside this C1, suppose 100 and nickel, whatever is present inside this C1, that is copied into this CS1, 100 and nickel. Okay, and the same will be copied into CS2, 100 and nickel. If it is instance, if rendu instance aithe, if rendu instance variable aithe, okay, the values will be directly copied. Now if you change this 100 to 200 inside this CS1, where is it? Only inside the CS1? No. ఓన్లీ CS1 కదా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అయితే. దీనిలో ఉన్న వాల్యూని మారుస్తున్నావు నువ్వు, ఈ మెమరీ అలొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూని మార్చినావు నువ్వు. సో దిస్ విల్ బి స్పెసిఫిక్ టు దిస్ CS1. అందుకే ఇన్స్టాన్స్ వాల్యూని ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై ఎక్లిప్స్? No bro. No. ఓకే, నౌ యు సీ దిస్ ఇన్స్టాన్స్ వాల్యూ ఏమైంది, ఆబ్జెక్ట్ 1 క్రియేట్ చేసినప్పుడు మారిస్తే 200 కి మారింది, కానీ మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఏమైంది, ఒరిజినల్ వాల్యూ వచ్చింది కదా. Yes, yes bro. Yes, right. Now CS1 ఉన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఎందుకు అట్లా మారింది, అయినా కానీ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ సేమ్ ఎందుకు వచ్చింది, బికాస్ ఆఫ్ ది మెమరీ అలొకేషన్. సో CS1 కి ఒక మెమరీ అలర్ట్ అయింది, ఆ మెమరీలో ఏమున్నాయి, ఈ క్లాస్ లో ఏమేమైతే మెన్షన్ చేసామో అవన్నీ ఉన్నాయి, 100 అండ్ నిక్. సో నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో అంటే ఈ మెమరీలో ఈ 100 ని 200 కి మారిస్తే ఈ మెమరీలో ఇంపాక్ట్ అవుతుందా? No bro. No, right? So because whatever I'm changing, that is specific to this instance. That is the meaning of instance. ఈ ఇన్స్టాన్స్ లో మాత్రమే చేంజ్ అవ్వాలి, అంటే ఈ మెమరీలో మాత్రమే చేంజ్ అవ్వాలి అంటే ఇన్స్టాన్స్ అని మీనింగ్. అర్థమైందా? సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మెమరీ, ఓన్లీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ. నేను ఇక్కడ ఏదైతే చేంజెస్ చేశానో అది CS2 కి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. దిస్ విల్ నాట్ గో హియర్. అండర్స్టూడ్? ఇన్స్టాన్స్ అర్థమైందా? Yeah. నో చేంజెస్ క్లాస్ లోపలనే ఉంటాయి అవి, అంటే అంతేనా వే చెప్పేది? చేంజెస్ కాదు, నో. సి నేను ఒకటే క్లాస్, ఇక్కడ నాకు ఉన్నది ఒకటే క్లాస్, కానీ నేను 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఎన్నిసార్లు అయినా జిరాక్స్ తీసుకోవచ్చు కదా. నా దగ్గర ఒక పేపర్ ఉంది, ఆ పేపర్ ఎన్నిసార్లు అయినా జిరాక్స్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఎస్ బ్రో. అయ్యో, ఇదొక జిరాక్స్, ఇదొక జిరాక్స్, ఇది నిఖిల్ జిరాక్స్, ఇది జగదీష్ జిరాక్స్. ఓకే, నిఖిల్ జిరాక్స్ లో ఓకే నా కాపీ నా దగ్గర ఉంటది, నీ కాపీ నీ దగ్గర ఉంటది. ఇగో దిస్ ఇస్ నిఖిల్ కాపీ, దిస్ ఇస్ జగదీష్ కాపీ. నేను నా కాపీలో చేంజెస్ చేసుకుంటే నీ కాపీలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయా? నో బ్రో. అవ్వవు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్. సో ఈచ్ కాపీ ఇస్ ఎ సెపరేట్ మెమరీ, రైట్? డూప్లికేట్ కాపీ అంటే ఒక మెమరీ అన్నట్టే కదా. ఎస్ బ్రో. So this is my class. I created an object CS1, and using this CS1 object, I changed the value from 100 to 200. So when I see the value, only CS1 అంటే ఓన్లీ ఈ ఇన్స్టాన్స్ లో అంటే ఓన్లీ ఈ మెమరీలో ఈ నెంబర్ మారుతుంది.
అంతేగాని వేరే మెమరీలో ఎందుకు మారుతుంది? ఓకే బ్రో. మారదు. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, అదే స్టాటిక్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు స్టాటిక్ లో ఏం చేస్తున్నా నేను, ఏం చేద్దాం, ఈమెయిల్. సో ఈమెయిల్, స్టాటిక్ ఈమెయిల్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ స్టాటిక్ ఈమెయిల్. సో ఇది ఏమైందంటే, మీరు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటే CS1 CS2 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ మెమరీలోనే ఈమెయిల్ అని రాదు, ఇట్లా రాదు. స్టాటిక్ అంటున్నాం కాబట్టి ఏమవుతుందంటే సపరేట్ మెమరీ ఉంటుంది. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అన్ని దీనిలో ఉంటాయి, ఫిక్స్డ్. ఓకే, సో వెన్ యూ యాక్సెస్ CS1 via email, this address, suppose 101, so this address will be stored in this 101. So if you make any changes via CS1 to this address, what will happen? That email address will be changed in this position. Now CS2 is also having the same address, referring to the same value. Now ఇక్కడ నువ్వు ఆల్రెడీ చేంజెస్ చేసావు, ఈమెయిల్ నుంచి ఈమెయిల్ 2 కి మార్చావు. Now if I try to access this memory address using CS2, what will I get? I will get this only, right? అర్థమైందా? Yes bro. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అయితే, ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ అయితే మీరు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అన్ని సపరేట్ కాపీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. అదే స్టాటిక్ అయితే అంటే ఇప్పుడు ఇదేంటంటే టీచర్స్ కాపీ అన్నమాట. ఈ టీచర్స్ కాపీని నేను తీసుకున్నా, నువ్వు తీసుకున్నా, ఒక్కసారి టీచర్స్ కాపీలో వాల్యూ మార్చాను అనుకోండి, అందరికీ ఎవరి జిరాక్స్ తీసుకున్నా కానీ ఆ వాల్యూ మారినట్టే చూపిస్తుంది కదా, అంతేనా? ఓకే బ్రో. సో స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటే ఏంటి? టీచర్స్ కాపీస్. ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఎవడి పర్సనల్ కాపీ వాడిది అనమాట. సో వెన్ యూ హ్యావ్ CS1 సపరేట్ మెమరీ, దీనికే. వెన్ యూ హ్యావ్ CS2 ఆబ్జెక్ట్, దీనికే ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ అయితే. కానీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అయితే ఇట్లా, ఇప్పుడు 100 నిఖిల్ ఎట్లయితే కాపీ అని డూప్లికేట్ లాగా ఈ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అట్లా కాపీ అవ్వవు, ఫిక్స్డ్ మెమరీలో ఉంటాయి. ఇక్కడ మెమరీ మారింది కదా, దిస్ ఈజ్ సపోజ్ 11 అండ్ దిస్ ఈజ్ సపోజ్ 23. దీని అడ్రస్ 23, దీని అడ్రస్ 11. మెమరీ మారింది, 100కి నిఖిల్కి మెమరీ మారింది. బట్ ఫర్ దిస్ ఈమెయిల్ memory address మారదు. So when you make some changes to this memory address, wherever you are accessing this static variable, these changes will be reflected. అర్థమైందా? Yes bro. Everybody? Yes, Nikhil. ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే చెప్పండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. I don't have any problem. జగదీష్, మంజుల, లోకేష్. Can you explain again? Yeah. ఏది ఎందుకు మారింది, ఎందుకు మారలేదు అనేదా? Static. Okay, let me clear this. Now, see, మనకి మెమరీ అనేది హీప్ మెమరీ అని, స్టాక్ మెమరీ అని రెండు ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా? సో అట్లా డిఫరెంట్ మెమరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ మెమరీస్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఇది నా టోటల్ మెమరీ అనుకోండి. నాకు ఇక్కడ క్లాస్ ఉంది, ఒక క్లాస్, దీనికి నేను ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. C1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అంటే నేను మొత్తం సింటాక్స్ రాయట్లేదు, జస్ట్ రాస్తున్నా. క్లాస్ 1కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నా CS1 అని, క్లాస్ 1కి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నా CS2 అని. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్, అంటే ఈ CS1 CS2 ఎట్లా క్రియేట్ అయితే యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ ఓన్లీ, రైట్? న్యూ కీవర్డ్ వాడితే ఏమైతుంది? న్యూ మెమరీస్ అలొకేట్ అవుతుంది. సో CS1 కి ఒక మెమరీ, CS2 కి ఒక మెమరీ, అంతేనా? రైట్. సో ఇది CS1 మెమరీ, ఇది CS2 మెమరీ. CS1 అండ్ CS2 మెమరీ, CS2. ఓకే, CS2 మెమరీ అలొకేట్ అయింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ C1 లో నాకు ఇన్స్టాన్స్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, స్టాటిక్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్, or no, let me make it instance phone number. Now you will understand, I think. Instance phone number, static name. Okay, nakunnai. Ippudu suppose this CS1 is nothing but Telangana or Andhra. CS2 is nothing but Karnataka, where I am moving to Bangalore.
దిస్ Okay. తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్ర. సి నాకు రోమింగ్ ఛార్జెస్ పడకూడదు అని అంటే తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్రలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫోన్ నెంబర్ వాడుకుంటా, రైట్? మళ్ళీ కర్ణాటకకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఫోన్ నెంబర్ వాడుకుంటా, ఫోన్ నెంబర్ వాడతా, కానీ ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ మారుస్తా కదా నేను, Yeah. మార్చిన. బట్ మారింది ఏంటి? కెన్ ఐ చేంజ్ మై నేమ్ ఇన్ తెలంగాణ ఒక No. పేరుతోటి కర్ణాటకలో ఒక పేరుతోటి ఉండొచ్చా? No. నో. సో మై నేమ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. Yeah. సో నా నేమ్ డూప్లికేట్ కాపీ అవ్వదు, ఇక్కడ ఒకటి అవ్వదు. నా నేమ్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. ఈ నేమ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ వాడుకుంటా, ఇక్కడ CS2. వాడుకుంటా. Yeah. ఫోన్ నెంబర్ మాత్రం దీనికి సపరేట్, దీనికి సపరేట్. Okay. అండర్స్టాండ్? Yeah. సో ఇఫ్ ఐ ఆల్టర్ సంథింగ్ ఇన్ మై నా తెలంగాణ ఫోన్ నెంబర్ నేను పోర్టింగ్ చేసుకున్నా అనుకోండి ఎయిర్టెల్ నుంచి వోడాఫోన్ కి, నా కర్ణాటక నెంబర్ పోర్ట్ అవుతుందా? No. అవ్వదు. ఓన్లీ ఇక్కడే ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది తెలంగాణ నెంబర్ కాబట్టి. అదే నేను కర్ణాటక నెంబర్ మార్చాను అనుకోండి, తెలంగాణ నెంబర్ మారుతుందా? No. మారదు. సో వెన్ ఐ క్రియేట్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ C1, నాకు ఒరిజినల్ వాల్యూస్ ఏ ఉన్నాయో అవే వస్తాయి, రైట్? Yeah. అదే ఈ స్టాటిక్ ఉంది అనుకోండి, అంటే నా నేమ్ ఓకే తెలంగాణలో ఉండనివ్వండి, కర్ణాటకలో ఉండనివ్వండి, నా నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది, అవునా? Yeah. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు ఏదో నమ్మకం ఉందో, న్యూమరాలజీయో లేకపోతే ఆస్ట్రాలజీయో నాకు ఏం చెప్పారంటే ఈ పేరు నీకు సెట్ అవ్వట్లేదు, పేరు మార్చుకో అన్నారు. పేరు మార్చుకో అంటే నేను ఓన్లీ తెలంగాణలో మార్చుకుంటానా? No. No. ఐ చేంజ్ మై నేమ్ హియర్, అవునా? Yeah. వన్స్ ఐ చేంజ్ మై నేమ్ హియర్, తెలంగాణకి వెళ్ళినా కర్ణాటకకి వెళ్ళినా ఆ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది కదా. Yes. సో నౌ యు అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ స్టాటిక్. Yeah. ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో, ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ లో, ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ లో వాడుకుంటే చేంజెస్ చేస్తే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ లో మాత్రమే ఆ చేంజెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. Yeah. అదే స్టాటిక్ అనుకోండి, ఫిక్స్డ్ మెమరీ అడ్రస్, నువ్వు ఏ చేంజెస్ చేసినా గానీ ఈ ఫిక్స్డ్ మెమరీలో మారుతున్నాయి. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ స్టాటిక్ మెంబర్, యూఆర్ యాక్సెసింగ్ ది స్టాటిక్ మెమరీ. Okay. ఓకే, సో నువ్వు ఎక్కడ వాడుకున్నా ఇదే మెమరీని కాల్ చేసుకుంటుంది, డూప్లికేట్ కాపీ క్రియేట్ చేసుకోవట్లేదు, ఈ మెమరీని కాల్ చేసుకుంటుంది అది. Yeah, ఇఫ్ understood. యూ చేంజ్ యువర్ నేమ్, ఈ మెమరీలో చేంజ్ అవుతుంది. వేరే దగ్గర నువ్వు ఈ వేరియబుల్ ని వాడుకున్నప్పుడు ఏమైతుంది, మళ్ళీ ఇదే మెమరీని కాల్ చేస్తుంది అది. అండర్స్టూడ్? Understood. ఎవ్రీబడి ఈస్ క్లియర్? Yes, bro. Okay. Any questions in today's session? Guys, any questions? Bro. Yeah. Chepandi. No, bro. Okay. Everything clear, right? బ్రో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్టర్ బ్లాంక్ వదిలేసినాం కదా బ్రో, ప్రీవియస్ సిచ్యువేషన్ అట్లా వదిలేసిన ఏం కాదా బ్రో ఆబ్జెక్ట్ చేసినప్పుడు? అది మనం మెథడ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఐ టెల్ యు, సో డోంట్ జంప్ ఇంటూ దోస్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే బ్రో. ఓకే, నేను మళ్ళీ అది కవర్ చేస్తా. డోంట్ వరీ దట్ ఐ యామ్ డోంట్ థింక్ దట్ ఐ యామ్ మిస్సింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్. అది మెథడ్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. టుడేస్ టాపిక్ ఇస్ స్టాటిక్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ ఏరియా అండ్ when do we create objects, what is the difference between static and instance. Now you understood these differences, right? yes bro. ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, కానీ ఇంకా వేరే ప్రోగ్రామ్ లాంటి ఎవరైనా రాస్తారు, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ కాన్సంట్రేటెడ్ టుడే. Okay bro. Right. So next sessions we'll see, like you said, what is methods, what is constructor, how many types of constructors are there, all those things we'll see. Okay. All right. Do you have any other question? Okay, instance value 200 రావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా బ్రో? No సురేష్, no, it's not like that. ఇన్స్టెన్స్ వాల్యూ 200 రావడానికి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోలేదు. ఒకవేళ మార్చాలి అనుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. లెట్ మీ షేర్ మై ఎక్లిప్స్ స్క్రీన్. యు సీ హియర్, నాకు ఈ క్లాస్లో ఉన్నాయి వేరియబుల్స్. ఈ వేరియబుల్స్ని నేను వాడుకోవాలి అంటే కంపల్సరీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. నేను మార్చాలి అనుకుంటే మార్చుకుంటా, లేదంటే లేదు. కానీ మార్చడానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే కాదు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈజ్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ దీస్ వాల్యూస్. నువ్వు దాన్ని మార్చుకుంటావా, అలాగే వాడుకుంటావా, అది నీ ఇష్టం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యూ కెన్ చేంజ్,
If you want to use same as it is, you can use same as it is. But if you change instance values, ఆ values వేరే ఆబ్జెక్ట్స్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు. ఇఫ్ యూ చేంజ్ స్టాటిక్ వాల్యూస్, ఆ వాల్యూస్ వేరే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. దట్స్ ఇట్. ఇస్ దట్ క్లియర్ సురేష్? నౌ మనకి ఆ వాల్యూ కావాలంటే కన్ఫర్మ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. yes obviously if you want to access this instance value variable you have to create an object, otherwise you cannot. ఇందాక చెప్పిన రూల్స్ అవే కదా, నువ్వు లేవా క్లాస్ నిన్నలేదా? లాగినే బయటకు వెళ్ళిపోయావా? ఇదంటే ఏంటి? ఈ రూల్స్ అన్ని దాని గురించే కదా మనం మాట్లాడుకుంది. దట్స్ ఇట్. వాట్ ఎవర్ యూ లెర్న్ యూ షుడ్ ట్రై టు అనలైజ్ ఇట్. Whatever you learn, you should try to implement it. Then only you will understand why is this concept, what is behind this concept. Okay. Chalo, Suresh, inke questions unnaya? Clear. Okay. Any others? Any questions or any issues? Still confused? ఎవరికేం ప్రాబ్లం లేదుగా? రెస్పాండ్ అవ్వండి బ్రో. వెన్ యూ హియర్ దీస్ వీడియోస్ ఎవ్రీబడి విల్ లాఫ్ ఇన్ యూట్యూబ్ బికాస్ నో బడీ రెస్పాన్స్ టు మీ. అందుకోసమైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి కనీసం. No doubt. ఓకే ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. చలో దెన్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై బాయ్. బై బ్రో. Thank you.